Untuk for information, kalau katalah saya tak ada inform apa-apa kan pasal kelas, maksudnya kalau tak ada inform apa-apa by default tu maksudnya ada kelas Kalau if let's say saya inform, saya kata minggu depan kita tak ada kelas, tu baru tak ada kelas Kalau by default, kalau saya tak cakap apa-apa maksudnya ada kelas. So kita sambung hari ini untuk chapter 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good afternoon. So kita sambung chapter 3 which is the steel in net shape processes. Last week kita dah tengok pasal apa kata sand casting, vacuum semua. So hari ini sebenarnya untuk slide chapter 3 and then kita akan masuk chapter 4 mengenai drawing and also the execution. Jadi untuk net shape processes, untuk yang part C ni adalah more to the terms. What is the tooling terms? Which mean what is pattern. Actually last week saya dah cakap dah what is pattern. Saya dah cakap pattern and what is core and what is the chaplet. This is the pattern. This is not the product but then the pattern. What is the pattern? This is the pattern. The pattern is a replica of the object to be cast, used to prepare the cavity into which the molten metal will be poured during the casting process. Actually, the pattern is a replica of the object to be cast. Maksudnya bukan that object itself, but then the replica of the object. Ini adalah contoh-contoh pattern. Pattern ni adalah digunakan untuk kita buat dia punya cavity ni lah. And then this cavity kita akan fill inkan dengan the molten metal. Cavity ni lah nanti the molten metal bila dah fill, itulah baru dinamakan. Ini adalah pattern, ini adalah dia punya, ini adalah produk dia. Ini produk, ini adalah pattern dia. Alright. Basically, the material for the pattern is made from the wood, ataupun metal or polymer. Basically wood lah. Then there is some 4 types of the pattern, which is the solid pattern. Nanti kita tengok what is the solid, and then the split pattern, match plate pattern, dan juga cope and drag pattern. The selection of the pattern material depends on ada A, B, C, D, E. Depends on the size of the casting, the shape of the casting. The keyword dia adalah size, shape, and then dimensional accuracy, dimension, yang ada centimeter, millimeter, and then the molding process, and the quantity of the casting required. This pattern can be combination of materials to reduce wear in critical region. Usually coated with parting agent to facilitate the removal of the casting from the molds. Which mean this one, the pattern maksudnya kita letakkan, biasanya kita boleh coatkan dengan something yang lubricant, yang yang very low friction coefficient untuk sebenarnya senang nak terbuka lah, senang cabut. That's why kita letak, kita tak boleh letak, kalau wood main letak je macam tu kan. So mungkin kita kena letak, kita kena coatkan dia dengan certain lubricant. This is the solid pattern. A solid pattern is a model of the part at a single piece. Dia cuma ada single piece. There is nothing, there is no combination of two parts, no assembly parts. There is only one part. One piece, a single piece. Is the easiest to fabricate but can cause some difficulty in making the mold. The parting line and runner system must be determined separately. And then the solid pattern are typically used for geometrically simple parts that are produced in low quantities. Contoh, you nak buat bulat, you nak buat persegi, cuma ada satu solid pattern sahaja. This is the split pattern. Split pattern is of course, besides of the name, the split pattern, dia punya configuration, dia punya configuration juga berbeza. Which mean the solid pattern we have a cope and drag. Kita ada dua parts, sama ada cope ataupun drag. A split pattern models the part as the two separate pieces that meet along the parting line of the mold. Ini dia punya parting line. Dia ada parting line. Kalau solid tadi one part, dia tak ada parting line, dia just one part, a solid line is a solid one. But then the split pattern kita ada cope dan juga drag, dia ada dua lah. Using to
separate pieces allow the mold cavity in the cope and drag to be made separately, and the parting line is already determined. Split patterns are typically used for the parts that are geometrically complex and are produced in moderate quantities. Macam solid pattern tadi yang very simple, very simple geometrical geometry punya shape, and also with high quantities. With bukan height, with apa kata, with low quantities lah. Untuk yang split pattern is moderate quantities. Ni contoh dia lah, dia masukkan pattern dia dekat sini. Ni ada mold material, ada dua, and then dia ketatkan. Nanti kita tengok dia punya video dia macam mana. This is the match plate pattern. A mesh plate pattern is similar to the split pattern. Sama je, except dia ada ni. Dia ada plate tengah-tengah ni. Dia sama je dengan split pattern, but then there is a plate between the kita panggil ni apa? The center line ni. Between the separate line ni. The parting line. So dia kata, except that each half of the pattern is attached to the opposite side of the single plate. The plate is usually made from the wood or metal. This pattern design ensure proper alignment of the mold cavities in the cope and drag, and the runner system can be included on the mesh plate. Mesh plate pattern are used for larger production quantities and are often used when the process is automated. Dia berbeza lah tadi. Kita ada solid, low quantities. And then very simple geometry, and then kita ada split, moderate quantities with a certain or complex geometries, and then we have the mesh split pattern, which means the larger production the quantities, and also the process is automated, which means automatic lah. This is the cope and drag pattern. Cope and drag pattern kita ada macam tadi lah. Dia sebenarnya dia sama juga dengan split ni. Split, kita ada cope and drag, but then for each cope and drag ni kita ada plate. Yang tadi dia ada satu plate je antara tengah. Yang ni dia ada dua plate, antara cope and pattern. A cope and pattern is similar to mesh plate pattern, except that each half of the pattern is attached to a split plate. Yang ni tadi dia ada satu plate je. Yang ni dia ada each pattern dia ada itself lah, dia punya the plate itself. And the mold half are made independently. And then just as with a mesh plate pattern, the plate ensure proper alignment of the mold cavities in the cope and drag, and the runner system can be included on the plates. And then ni runner. Runner maksudnya nak alihkan dia punya molten metal dalam tu tadi lah, untuk kita masukkan molten metal. Cope and drag pattern are often desirable for larger casting, maksudnya produk yang besar, where a mesh plate pattern would be too heavy and cumbersome, and then they are used for larger production quantities and are often used when the process is automated. So sekarang saya nak kongsikan beberapa video mengenai cope and drag ni. Ini adalah cope and drag. Suara saya dengar kan? Sebab saya rasa video ni tak ada suara. Suara saya dengar Sebentar tu saya bercakap lah. This is the cope and drag pattern Kalau awak tengok, jap. Ulang balik. Pattern are made for the top and bottom half. Ni pattern ni untuk bottom dan juga untuk ni top dan half. Fits and riser are added to one of the patterns. This is the riser. Riser and fit lah. Kita letak pada one of the pattern. And then this is the sandbox. Metal and wooden sandbox are places. And then kita letakkan sand lah. And then kita compact. And then kita matchkan dia dua. The sandbox are turned upside and down. And then kita matchkan. The pattern are removed. So that dia ada cavities lah dekat situ. And then kita tekapkan. Ni sama juga macam yang lepas yang saya tunjuk hari tu. Molten metal.
Okay, kita masukkan molten metal dalam feed hole. Kita biarkan dia solidify, kering, bekulah. And then barulah kita buka dia punya mold tadi And then dapatlah pattern, dapatlah you punya product, the parts. And then untuk post processing, you cut off lah. Okay, this is the finished cast parts. Okay. Okay, and then saya nak tunjukkan awak adalah match plate pattern. Okay, this is the match plate pattern. Tadi adalah cope and rake dan juga match plate pattern punya video. Okay. Okay, this is the type of pattern allowance. The difference in the dimension of the casting and the pattern due to allowance considered during designing a pattern for casting. This is the shrinkage allowance. And then kita ada finish or machining allowance dan juga draft or taper allowance. Okay. Shrinkage allowance means the metal shrink when cooling. Okay. The actual value depends on the material used, composition of alloy cast, mold design, complexity of the pattern, and also the component size. Okay. Maksudnya shrinkage allowance ni kita kena ada allowance lah untuk shrinkage untuk dia shrink. Okay. Kalau tak ada dia tak boleh nak shrink. Okay. Jadi this is the shrinkage allowance. This is the liquid. Bunyi apa tu? Kan? Okay. Okay, this is the molten metal. The starting level immediately after the pouring. Ini maksudnya kita masukkan molten metal. And then bila the initial solidification at the mold wall. This is the initial solidification adalah di start pada dekat wall of the mold. And then the reduction of level due to the liquid contraction. Okay. And then pergi pada solid ni adalah liquid shrinkage, ini adalah solid shrinkage. Bila reduction in the height solidification shrinkage, maksudnya dia punya height ni lagi rendah disebabkan oleh shrinkage. And then last kali kita akan ada dapat solid lah ni. Bila ada solid ni, solid thermal contraction, and then kita akan ada shrinkage statitis. Ini telah ditunjukkan pada chapter 2 hari tu. Okay, solidification shrinkage. Okay. Untuk machining allowance pula, why we need the machining allowance? Because the finish and accuracy of casting is poor. Yang kita dah bincang pada chapter 2 dan 3 tadi lah. The finish maksudnya the completed product lah. The finishing dan juga the accuracy means the dimension. Kalau katalah mold awak kata buat untuk 10mm tapi bila jadi produk mungkin tak sampai 10mm, mungkin 9mm. So that itu disebabkan itu adalah allowance lah. And then ferrous metal have scales on the skin to be removed by cleaning. And then
Maksudnya dekat apa kata dekat skin ni kita ada ferrous metal yang perlu di remove. And then machining is required to get good surface finish and accurate dimension. That's why we need a machining allowance. That machining allowance is depends on the dimension, the material used dan juga the finishing required. Okay. Ini saya tak perlu terangkan lah. Ini maksudnya finishing lah ni. RZ ni adalah dia punya surface roughness 3.1. Okay. Okay, this is the need for consideration for the machining allowance. To be decided carefully as extra machining will incur more costs. Depends on metal casting, type of molding, class of accuracy required, complexity of the surface detail, how to keep entire casting in drag plus, can reduce dim variation and other defects due to the parting lines. Okay, this is the machining allowance. Okay, and then this is the draft and also the taper allowance. Okay, ni yang kita dah bincang chapter 2 kata silap. Dia apa kata the good design for the mold. Which mean biasanya kita tak nak macam ni lah, dia ada pull. Okay, so that biasanya kita nak ada rough angle macam ni, supaya dia tak shrink. Okay, ini adalah the taper on pattern for ease of removal from the sand molding. Ini untuk kita nak senang keluarkan, dan juga mengelakkan shrinkage tadi itulah. And then the design of pattern is very critical. Need to consider the metal shrinkage, easy of removal from the sand mold by designing a taper or rough. That's why biasanya kita punya mold tu kita design tak bukan macam ni, kita design bentuk rough lah. Ini contoh tu lah. Maksudnya kita ada certain angle dekat sini. Kita bukan straight saja, bukannya 90%. Kalau 90% kita tengok macam ni. Dia akan dapat bila kita tarik dia akan jadi mold. Bila kita remove the mold tu tadi dia akan nampak crack dekat you punya produk. Okay, this is the core. Core itu saya cakap apa? Untuk kita buat lubang. Ini adalah core, ini adalah parting line. Okay, this is the cavity. Ya, bayangkanlah core ni untuk buat lubang sebenarnya. Ini capek ni sebenarnya untuk sokong, untuk support the core. Capek ni tujuan dia untuk support the core. Okay, and then for casting with internal cavities or passage such as those found in automotive engine block or valve body core are utilized. Inilah kita buat lubang sebenarnya. Core are places in the mold cavity to form the interior surfaces of the casting and are removed from the finished part during checkout and further processing. Maksudnya core ni kita akan buanglah kemudiannya. The core must possess strength, permeability, ability to withstand heat and collapsibility. Okay, and then the core is anchored by a core print, which are recesses added to the pattern to support the core and to provide vent for the escape of the gas. Itu adalah tujuan core print. Okay, untuk support, support sama juga macam chaplet ni tadi dan juga untuk provide vent, vent untuk gas boleh terbuang. Okay. Okay, this is the chaplet. It's additional support to prevent core from shifting. The support maksudnya, hello? Doktor, yang chaplet kan, dia akan combine together dengan molten metal ke ataupun akan remove? Tak, dia akan remove. Dia akan remove nanti. Sebab dia just dia sebenarnya supporting je. Kalau tak ada chaplet ni, nanti you punya dia punya core ni dia tak boleh tegak lah. Mungkin mula-mula boleh tegak, tapi bila dah masukkan molten metal dia sengit. Jadi core tu lebih kepada untuk support dia. Core pula, chaplet tu lebih support untuk the core. Chaplet nanti kita akan buang sebenarnya. Sama juga dengan core. Okay. Dia tujuan dia untuk supporting saja. Okay, ni adalah contoh chaplet. Sorry? Doktor, jadi masa remove chaplet kan, dia akan ada lubang dekat mold tu. Dekat casting tu. Dekat yang casting ni Yang ni. Yes. Tapi nanti kita akan buat finishing. Bila kita ni nanti kita akan buat finishing macam tu. Dia tak ada lubang lah. Dia sorry nanti yang ni you punya cavities kan. Oh betul. Sebab nanti dia akan ada you nak masukkan molten metal tu kan. Yes. Nanti kita ni lah. Kita kita akan buat benda tu yang perlukan finishing tu. Benda kat sini.
Maksudnya post processing. Dekat sini nanti. Sekejap, saya tak ada jalan saya punya ni. Okay. Okay, this is the sand casting and the sand casting operation. Ni sebenarnya ulangan je daripada saya punya ni kejap After the mold has been shaped and core have been placed in position, the two half cork and brake are closed, clamp and weight down to prevent the separation of the mold section and the pressure exert when the molten metal is poured into the mold cavity. Ini sand casting punya operation lah yang saya dah tunjukkan last week. Okay, ni saya terlupa buang dia punya slide. Dia sama je sebenarnya. Ya, ni macam ni adalah proses sand casting. Saya dah tunjuk ke video sand casting last week. Saya rasa dah kot. Yang ni lah sand casting ni. Saya dah tunjuk tak? Dia punya ni. Dia punya apa kata, dia punya proses. Ya. Saya tak ingat saya dah tunjuk tak. Ni video dia. Sand casting. Tak apalah, saya tunjuk sekali lagi lah sand casting punya ni. Untuk slide yang ni dia berbicarakan pasal sand casting ni. Dia sama je. Kejap saya tunjuk balik lah. Sand casting process. Sama je dengan video tadi dia saya Okay, tadi sebenarnya saya dah tunjuk awal-awal tadi dia drag and cope tadi kan. Okay, itulah sand casting punya proses apa yang dijelaskan dalam ni And then this is sand casting is inexpensive and is suitable as a mold material because of its high temperature characteristic and high melting point, good permeability. Okay, this is the show the outline of the production step in typical sand casting operation. Okay, dia ada pattern, lepas tu dia ada sand, dia ada mold, lepas tu ni adalah melting of metal, kemudian kita pouring the mold, the solidification and cooling. And then nampak kan dia check out, and then they remove the riser and also the gates, and then this is the post processing, which mean the product tadi kita perlukan heat treatment, treatment untuk untuk enhance dia punya strength, dan juga hardness, and then kita buat cleaning and finishing. Maybe kita akan ada additional treatments, and then kita inspection. Jadi sama ada defects ataupun pressure tightness and juga dimension accuracy. Okay, this is the mold making. A sand mold is formed by packing sand into each half. Ni semua tadilah yang dalam video tadi kan. Sama je, cuma yang ni dia lebih dia by text lah. Yang tadi video tadi you nampak dia animation, right? But then this is the by the text. Okay. The sand is packed around the pattern. When the pattern is removed, the cavity that will form the casting remain. Any internal feature of the casting that cannot be formed by the pattern are formed by separate cores
which are made of sand prior to the formation of the mold. Ini semua yang animation dia tadi sama je. If the mold type require heating or baking time, the mold making time is substantially increased. And then ni tadi saya cakap tadi lubrication untuk sedang remove. Lubrication is often applied to the surface of the mold cavity in order to improve the flow of the metal, improve the surface finish of the casting, and facilitate removal of the casting. The lubricant that is used is chosen based upon the sand and molten metal temperature. Okay, kita tak bolehlah menggunakan lubricant yang yang temperature dia lagi macam mana cakap? Lagi rendah, melting temperature lebih rendah daripada ni tadi daripada metal temperature. Okay. Okay, ni proses-proses yang awak dah tengok dalam video tadi tau. Maksudnya mold making, lepas tu clamping, maksudnya bila dah ada 2 mold tadi tu, you clamp. Okay. Ni dia cakap apa? It's essential that molds have remain securely closed to prevent the loss of any material. Okay, ni clamp, contoh clamp. And then this is the pouring, yang dalam video tadi. And then cooling. Okay. The molten metal that is poured into the mold will begin to cool and solidify once it enters the cavity. When the entire cavity is filled and the molten metal is solidified, the final shape of the casting is formed. The mold cannot be opened until the cooling time has elapsed. Maksudnya mold tu awak tak boleh buka selagi tak sejuk. The desired cooling time can be estimated based upon the wall thickness of the casting and the temperature of the metal. Most of the possible defects that can occur are a result of the solidification process. Most of the defects yang kita occur pada kita punya part tu adalah basically during the solidification process, during the cooling process. If some of the molten metal cools too quickly, the part may exhibit shrinkage, cracks or incomplete section. Biasanya kita coolkan pada room temperature lah. Kita biarkan saja. Preventive measure can be taken in designing both the part and the mold and will be explored in later section. Okay. And then this is the removal. Kalau sand casting sedang je kita pump je, kita ketuk je and then kita buang saja dia punya casting. Sorry lah untuk manufacturing process untuk yang degree-nya kita tak ada makmal, tapi kalau untuk diploma memang ada makmal untuk buat sand casting. Tapi degree kita tak ada makmal. Kita ada makmal 1, makmal 2, makmal 3, tapi saya tak pasti manufacturing process ada dalam tu. Kebanyakannya solid dan juga thermal punya makmal. Okay, lab. Okay, so after the predetermined certification time has passed, the sand mold can simply be broken and the casting removed. This step, sometimes called shakeout, is typically performed by a vibrating machine that shake the sand and casting out of the flask. Once removed, the casting will likely have some sand and oxide layer added to the surface. Sebab apa dia ada oxide ni? Sebab temperature. Bila temperature tinggi, of course, akan ada oxide lah. Ada kata oxide layer disebabkan ada oksigen. Okay, oxide tu lebih kepada dia adalah oksida lah, oksigen. So ada apa kata humidity semua. Okay, and then oxide tu lebih kepada macam cakap saya, kalau besi tu bila teroxide dia sebenarnya jadi karat. Contohnya itulah dia akan jadi hitam. And then shot blasting is sometimes used to remove any remaining sand, especially from the internal surfaces, and reduce the surface roughness. Okay. And then bila kita dah buat remove tadi, and then kita trimming lah. Kita trim untuk cantikkan lagi surface finish dia. Maksudnya kita nak buang riser ke ataupun kita nak buang dia punya apa-apalah burr ke apa yang tepi-tepi tu. Okay. Finish untuk chapter 3. Okay, untuk chapter 4, slide dia sikit je. Dalam 30 slide. Kita masuk continuous process. Yang tadi adalah sand casting punya proses. Yang ni kita masuk continuous process. Which is sama ada extrusion ataupun drawing. Extrusion maksudnya lebih kepada kita ada mold. Kita tolak. Kalau drawing ni maksudnya tarik. Dia sama je sebenarnya. Kalau extrusion maksudnya kita tolak daripada
Kita tolak ni kata permulaan, ni kata akhir, Sedek ni ada kata lemol, sedek kita tolak dari sini, Ni adalah part akhir, part akhir lah. Sedek untuk drawing kita tarik daripada part yang sini lah, kita tarik. Extrusion lebih kepada force yang compression force, but then untuk drawing lebih kepada inilah drawing force. Okay. Extrusion kita compress, drawing kita tarik macam ni. Okay. Itu dia punya beza dia. Okay. Okay. Ini contoh extrusion lah. Ni contoh tanah liat kan, yang kanak-kanak punya tu kan ni. Contoh ubat gigi ni. Kita tak tarik dia punya paste ni. Biasanya kita menggunakan apa kata ada certain force lah daripada ubat gigi ni kan untuk kita keluarkan dia. Itu nama dia extrusion. Maksudnya kita letak pressure dekat sini. Okay. Ni kita punya chamber. Ini kita punya die. Ini kita punya final product. This is anole. Anole adalah kita punya extrusion ni lebih kepada macam untuk mengecilkan diameter. Contoh diameter ni katalah 10mm, kita nak kecilkan kepada 5mm. So kita gunakan continuous extrusion. Menggunakan pressure dekat sini and then dia akan keluar lah. Dekat sini dia punya final dimension, final area. Extrusion is a process of forcing a billet. Ni kita panggil billet. Through a die. This is a die. Die atau mold sama je, to produce constant solid or hollow cross section product. Kalau hollow maksudnya kita akan ada mandrel kat sini. Kalau dalam sand casting tadi kita panggil apa? Core tadi kan. Tapi dalam ni kita panggil mandrel. And then products are long pieces. That's why kita panggil continuous process but long pieces. Kalau sand casting tadi dia part by parts. Kalau extrusion ataupun drawing pada long pieces. Contoh macam kita nak buat wire. And then end-cut into the desired length. Contoh dia, for example, adalah pipes, railing for sliding doors, and then aluminium ladder, automotive powertrain application, and etc. Okay. Commonly extrude material are aluminium, copper, steel, magnesium, and juga lead. Okay. In extrusion process, a large deformation takes place without fracture due to the material is under high triaxial compression during the process. Okay. Okay, this is the contoh dia extrusion process. Okay, kita presskan dia. Ini adalah final product. Okay, yang ni dummy block ni sebab kita nak jaga dia punya surface dekat sini. Daripada dia punya pressing stamp ni. Okay. Ini adalah contoh-contoh produk yang kita extrude. Ini contoh ni lah dia punya die. Yang ni lah contoh produk-produk yang kita extrude. Okay. Ni contoh-contoh example dia railing dekat door tu kan. And then tubing lah having various cross section. Maksudnya dia sebenarnya masa proses tu dia berpanjang tau. And then kita akan kerat desire yang kita nak lah. Okay. Okay, this is the contoh of the extrusion process. Okay. The pressure depend on material and working condition. Sama ada kalau hot extrusion kita menggunakan 35 ke 850 megapascal. Kalau cold temperature kita memerlukan lebih pressure. Okay. Within 400 to 3000 something. And also the speed depend on the material. For example, for light alloy kita perlukan speed yang rendah saja. Kalau katalah copper alloy, which mean susah kita nak tarik, kita menggunakan speed yang tinggi. Okay. And then the working operation, either the hot and cold depending on the mill availability and ataupun ductility of the material. Okay. Ini adalah contoh-contoh extrusion. Ini adalah contoh extrusion process lah. Dia daripada scrap ingots, kita meltkan dia, and then dia jadi billets, and then kita homogenizekan dia. Homogenize maksudnya kita nak bagi dia homogen lah, dia punya material tu. And then kita extrude. Extrude, kita cooling. Ini dah post processing lah. Kita stretching ataupun kita cutting. Lepas kita cut, kita edging dia, untuk lebih untuk mechanical strength atau strength. And then kita sama juga anodizing dan juga powder coating pun lebih kepada ni untuk surface finish lah, untuk surface treatment. Sebenarnya anodizing ni lebih kepada untuk untuk hardness lah. And then kita machine. Dan kita bagi pada customer lah, subcontractor and also the customer. Okay.
Okay, this is the exclusion ratio. This is the term of exclusion ratio. Is between the anole, cross-section area of the billet before the extrude, and then after the extrude. Anole bagi AF equal to exclusion ratio. Typically, exclusion ratio is 10 to 100. Kita tak boleh lebih dan juga tak boleh kurang. Okay. Low exclusion ratio is used for intermediate operation. Okay, this is the exclusion force. Ini dia punya, apa kata, dia punya rumus lah. Ini contoh, ini figure 15.4, proses variable indirect exclusion. Di diangle, ni diangle Ni diangle. Ni diangle. Reduction in cross section, extrude speed, billet temperature and lubrication all affect the extrusion process. Ini adalah release angle. Ini kalau kita tengok daripada pandangan depan kita ada silap. Ni adalah relief angle, ni adalah diangle. Ni adalah workpiece kita lah. Ini. Okay. The force required for extrusion depends on the strength of the billet material, the extrusion ratio, friction between the billet, container and die surface. Friction between container ni dengan billet dan juga dengan die. Inilah antara sinilah friction dia. Okay. Yang ni dia kurang sikit, buat ni ada dia terbuka sikit. And then the process variable. This is the, kalau kata soalan suruh kira what is the extrusion process, inilah dia punya kiraan dia. Okay. Anole ni, K ni adalah dia punya coefficient, constant coefficient. Ln bahagi anole bagi AF. Okay. Okay, ini contoh. Calculation of the force in hot extrusion. Around billet made of 70 ke 30 plus is extruded at temperature 675 degrees Celsius. The billet diameter is 1 to 5. This is the anole. And the diameter of the extrusion is 550. Ini adalah FA5. Okay. And then disuruh find, calculate the extrusion force required. So that kita menggunakan rumus tadi. Okay. The solution is, the extrusion force is calculated using equation 15.2. Inilah equation dia. Okay. In which the extrusion constant K is obtained from the figure 15.5. This is the figure 15.5. Kalau kita tengok, the billet made of 70, 30 plus, okay, yang ni. Ada pencil tak? Okay, yang ni, you fokus telefon. Okay. Pencil. Yang ni, kita fokus pada yang ni. And then dia kata, dia akan extrude pada temperature 675. 675, this is 700, lebih kurang sini. 675. Dia 5, and then kita carilah dia punya K dia. Okay, K dia lebih kurang sini. Ini 300. Inilah dalam 200, setengah dia punya K. Okay, so dia kita dapat K. K adalah yang inilah. Okay. At a given extrusion pressure, thus, the F, you masukkan je nilai anole. Ingat anole ni A, so dia pi J kuasa 2 kan, ataupun pi D kuasa 2 bahagi 4 untuk dapatkan cross section. Okay. Dia darabkan dengan K ln anole bagi dengan AF. So kita akan dapat 5.6 meganewton. This is the extrusion force. Extrusion force mean yang ni lah. Ni adalah extrusion force. Ataupun pressure. Bila pressure kita bahagikan dengan ni lah. Bahagikan dengan area. Dapatlah pressure. Okay. This is the extrusion force. Okay, this is the hot extrusion. Macam mana kita nak tahu the hot, the cool ataupun the warm working. If let's say this is TM ni adalah apa kata melting temperature of the material. If let's say 0.3 melting temperature of the material sampai ke TA ni, saya rasa TA ni dia punya glass temperature macam itulah. Bukan, the atmosphere temperature, ATM. Maksudnya daripada ni sampai ke sini kita panggil cold working. Kalau warm working 0.3 melting temperature hingga 0.5 melting temperature kita panggil warm working. Kalau hot working adalah antara 0.5 melting temperature ke 0.75 melting temperature. Kalau yang ni dah melting temperature lah. Okay. Hot extrusion can be employed for higher extrusion ratio, maksudnya higher extrusion ratio yang tinggi yang tadi yang saya dah tunjuk tadi. Inhomogeneous deformation can occur due to die wall chilling of the billet. Metal may be oxidized, yang tadi saya cakap, metal mungkin teroxide. The oxide layer can increase friction as well as the material flow. And then glass
is an excellent lubricant for steel, stainless steel, and high temperature metal and alloy. On the chamber's wall or before entering the chamber, glass adalah kita punya lubricant lah untuk steel, untuk stainless steel, untuk senang remove tadi kan, ataupun untuk senang dia extrude. Extrusion using thin wall cans made of copper or tin is usually used for extruding highly reactive metal and metal powder. Billet can be enclosed in a thin wall container called canning or jacketing. Okay, this is only the term. Okay, untuk cold extrusion could produce part with good surface finish. Mana sepi ni? Okay. High strength due to strain hardening, improve accuracy, high rate of the production. However, the process require higher pressure is compared to the hot extrusion, and tools are subjected to higher stress. Maksudnya dia memerlukan force yang tinggi lah untuk cold extrusion tadi. And then proper lubrication is necessary, of course, because the pressure is high, so that proper lubrication is necessary for preventing seizure of the tool. Seizure ni lebih kepada maksudnya wear, maksudnya tool tu wear, and the workpiece. Prevent seizure ni lebih kepada wear lah, wear ataupun haus. Okay, phosphate coated billet are lubricated with soap. Ini senang je lah. Okay, and then warm extrusion pula, metal deformation carry out at temperature intermediate to hot and juga the cold forming. Cold forming dekat room temperature lah. Kalau hot, dekat hot yang antara 0.5 hingga 0.75 ni, warm working ni di antara hot dan juga cold extrusion. Okay, this is the advantages of the cold extrusion. Okay, no oxidation process, higher strength due to the cold working, good mechanical properties, closer tolerance, maksudnya dia punya dimension accuracy tu bagus lah, high, and then good surface finish, fast extrusion speed in case the material is subjected to hot shortness, dimensional precision, ni samalah lebih kurang kat sini. And then net shape feature, sama juga lebih kurang ni. And then lower energy consumption, maksudnya kita tak perlu memerlukan banyak energi. Sebab banyak energi tadi lebih kepada hot lah, sebab menggunakan haba. Okay. And then disadvantage of the cost extrusion adalah dia punya lubrication cost. Maksudnya lubricant dia, the cost of the lubricant is high. Higher loads, yang tadilah kita katakan dia kena ada pressure yang tinggi, limited shape complexity and limited deformation. Okay, maksudnya kita tak boleh nak deformkan sangat. Okay. Okay, this is the metal flow in extrusion. Okay, ni contohlah. Kalau katalah ni you punya workpiece, kalau kata you nak tengok macam mana bentuk dia punya metal flow dekat workpiece tu, you lukis dekat workpiece tadi, dekat besi tadi, dekat steel, you lukis bentuk macam ni, 4 segi ni, and then you masukkan dalam extrude. Bila you masukkan dalam extrude, you akan nampak lah dia punya metal flow dia akan jadi macam ni. Maksudnya dia punya kita panggil lah grain boundary, lebih kurang macam tu lah. Dia akan jadi macam ni. The extrusion involve metal flow from the cylinder into the die. The metal flow in is very important because it influence the quality and mechanical properties of the extruded product. And the flow pattern is determined by basic principle that energy is minimized in any such process. The material flow longitudinal, much like compressible flow in a channel, and this causes the extruded product to have a elongated grain structure. Okay, this is the grain structure. Okay, this is the dead zone ni, maksudnya tak terjejas lah. Dia punya metal flow tadi tak terjejas di sini. Okay, this is the flow pattern obtained at low friction or in indirect extrusion. Ni kalau low friction. Ni pattern obtained with high friction. Maksudnya high friction maksudnya lubrication tadi poor lah. At the billet chamber interface. And then this is the pattern obtained at high friction or with cooling of the outer region of the billet in the chamber. Okay. Ini kata apa? This type of pattern observed in metal whose strength increase rapidly with decreasing temperature leads to a defect known as a pipe, air, or extrusion defects. Okay. This is the classification of extrusion process. Kita ada extrusion, sama ada kita ada satu by direction, by operating temperature ataupun by equipment. By direction kita ada direct ataupun indirect. Direct maksudnya kita forward, indirect maksudnya sebaliknya lah. And then kita ada by operation, yang tadi kita ada hot, warm ataupun cold.
And then kita ada buy equipment lah, sama ada kita extrude vertical ataupun kita extrude horizontal. Okay. Untuk hot ni kita ada forward ataupun backward. Sama juga untuk hot ni kita panggil forward adalah direct, backward adalah indirect. Kalau untuk cold extrusion ni kita panggil forward dan juga backward juga, tapi forward dia adalah hydrostatic extrusion. Badan dia punya backward kita panggil impact extrusion and extrusion forging. Silap. Untuk cold ni, forward backward ni, ini adalah jenis-jenis dia. Hydrostatic extrusion, impact extrusion dan juga cold extrusion forging. Okay, untuk backward. Untuk hot, untuk forward, jenis dia adalah direct ataupun indirect. Okay, ini contoh adalah extrusion by direction, direct extrusion. Ini direct extrusion lah. Maksudnya, you force dekat sini, produk keluar dekat sini. Itu adalah direct extrusion. Direct extrusion also called forward extrusion is a process in which the billet move along the same direction as the ram and punch. Okay, ram pergi ke sini, extrusion pun along the direction of the ram. Maksudnya ni. Ini maksudnya direct extrusion. Sliding of billet is against stationary container wall. Friction between the container and billet is high. As a result, greater forces are required. Ni kat sini lah, greater forces kat sini. A dummy block of slightly lower diameter than the billet diameter is used in order to prevent oxidation of the billet in hot extrusion. Kat sini ada dummy block kat sini. Sebenarnya antara ram dan juga workpiece. Okay. Ini adalah extrusion tram yang ni, extrusion punya ram punya treble. Ini adalah extrusion yang kita nampak ni, extrusion pressure. Okay, ini adalah extrusion pressure. Okay, graph dia. Okay, this is the indirect. Indirect means ataupun backward extrusion lah, is a process in which the punch move opposite to that of the billet. Here, there is no relative motion between the container and billet. Ni contoh dia. You punch dekat sini, dia keluar dekat sama juga direction dia. You punch, dia keluar kat sini. Yang contoh tadi, dia same direction lah. You punch dekat sini, dia keluar pun dekat sini. But then, yang ni dia terbalik lah. Dia punch dekat sini, dia keluar dekat sini. Inilah you punya workpiece. Dia panggil workpiece. Okay. Hence, there is less friction and hence reduced force are required for indirect extrusion. Maksudnya indirect extrusion, kita menggunakan kurang force. Okay. As seen, extrusion pressure for the indirect extrusion is lower than the direct extrusion. Indirect extrusion cannot be used for extruding long extrude. Kalau direct tadi kita boleh menggunakan long extrude, tapi yang ni tak boleh. Ni contoh lah. Dia punya pressure dia. Direct extrusion dan juga indirect extrusion. Okay. Pressure dia lebih tinggi daripada yang ni. Okay, bantulah saya petang ni. Okay. Ini adalah hydrostatic extrusion. Hydrostatic extrusion ni apa? Dia forward extrusion tapi dalam jenis hot. Dalam jenis cold extrusion punya kategori. Okay. Kita panggil hydrostatic extrusion. Okay. Hydrostatic extrusion is process in which the billet is completely circumscribed by a pressure liquid, vegetable oil ataupun castor oil. Okay. And then the pressure is transmitted to the billet by a ram, typically 1400 megapascal. Usually is carried out at room temperature. Hydrostatic extrusion has to be carried out in a completely sealed cylinder for containing the hydrostatic medium. Nama pun hydrostatic, maksudnya dia punya ni ada fluid lah. Ini bila hydro tu maksudnya ada fluid lah. Maksudnya dia punya ram ni, ram tadi yang macam ni tadi kan. Ram ni tadi dia direct mungkin dia ada dummy lah dekat sini. Tapi dia direct lah. Ram dengan workpiece ni dia touch each other. But then untuk yang hydrostatic ni, untuk yang cold punya extrusion, kita ada liquid. High pressure liquid. Sama ada oil, biasanya oil lah, vegetable oil atau castor oil lah. Maksudnya ram dengan workpiece ni, ram sebenarnya touch pada liquid ni. And then liquid ni yang touch pada workpiece. Which mean dia sebenarnya kalau you nak tahu, kalau katalah sini ram ni force adalah 10 Newton. Sebenarnya dekat workpiece punya force dekat sini,
bukanlah 10 Newton. It's greater than 10 Newton. Sebab rem ni kita dah letak 10 Newton. Kat sini katalah 10 Newton. Tapi dicampurkan dengan this liquid punya force. So that force yang tolak workpiece ni sebenarnya is greater than rem punya force, 10 Newton. Okay. Itu adalah hydrostatic extrusion. Okay. Dia ada dua lah, dia ada advantage dan juga disadvantage. Untuk hydrostatic extrusion, of course lah, the less friction sebab kita ada hydrostatic tadi, kita ada minyak ni dah sebagai lubricant lah. Due to the failure of pressurized lubricant, and then minimize the force, and then applying the high pressure, deductibility of the material increase, even flow of material, flow tadi cantik je, flow material tadi cantik, large billet and large cross section can be extruded, no billet residual, is left on the wall of the container. This is the advantages of the hydrostatic. Disadvantages pula, this billet have to be prepared by tapering one end so that it match the die entry angle. This is essential for forming a seal at the starting of the cycle, and then generally the complete billet is required to be machined for the removal of surface defects. Okay. It can be difficult to contain the fluid under the effect of high pressure. Okay. This is the limitation. There are a number of limitations in the hydrostatic extrusion, maksudnya constraint lah. Especially when a large volume of fluid is used in comparison with the billet volume, which is to be extruded. Maksudnya fluid tadi lebih banyak volume dia daripada billet. Okay. These limitations are as follows. Increased handling for the injection and removal of the fluid for every extrusion cycle. And then decrease the control of speed of the billet and stopping because of the potential stick slip. Stick slip maksudnya friction tadi. So that dia akan stick macam ni and then the slip macam tu. Dia bukannya jalan, kalau ada friction contoh kan, dia akan jalan macam ni kan, tapi bila stick slip dia akan terstick macam tu, tapi dia akan terpesong sikit. Dia punya flow dia tu, dia tak straight lah. Bila ada stick slip, nanti flow dia tu akan ada skewed sikit. And then decrease process efficiency in terms of billet to container volume ratio and enhance the complication when extrusion is done at elevated temperature. Okay. And then this is the impact extrusion. Nama pun impact. Kalau tengok yang ni, kita impactkan dia. Lepas tu inilah you punya workpiece. Nampak tak? Yang satu ni adalah ingots ataupun you punya slag tadi. Yang dua adalah you punya mold. Ni you punya mold. Yang ketiga adalah punch. Sebab nak ni. Yang keempat adalah produk. Ni adalah you punya produk. Yang kelima adalah stripper plate. Ini adalah stripper plate. Okay. Hollow section such as cup, toothpaste, container and made by impact extrusion. Okay. It is a variation of indirect extrusion. The punch is made to strike the slag at a high speed by impact load. Ni adalah apa kata tadi? Punch. Ni adalah slag ataupun ingot. The punch kuat-kuat and then akan menjadi macam ni lah. Tube or small wall thickness can be produced. Usually metal like copper, aluminium, lead are impact extruded. Okay. This is the sum of the defect in the extrusion. Okay. The extrusion defect happen depending on the workpiece of material condition and the process involved. This defect significantly will affect the strength and product quality. Of course lah, any defect akan affect the strength dan juga quality of the product. Generally, there are three principal extrusion defects. Kita ada internal cracking. Ni internal cracking, nampak dia ada crack dekat tengah-tengah. Kita ada piping. Piping kat sini lah. And then kita ada surface cracking. Kita ada crack dekat. Apa beza surface cracking dengan internal? Surface cracking ni biasanya kita nampak dekat surface. Contoh ni kan, dekat surface ni. Kalau internal surface cracking ni biasanya kita tak nampak sebab dia dekat dalam. Kalau nak tahu ada internal cracking, biasanya kita menggunakan ultrasonic lah. Wave ultrasonic. Maksudnya kalau kita tengok dia punya wave tu, kalau tiba-tiba je accidentally dia punya wave tu mula cantik je, and then tiba-tiba pop macam tu. Maksudnya adalah internal cracking kat situ. Daripada wave. Okay. Surface cracking kita boleh nampak lah. Piping pun kita boleh nampak. Okay. Okay, this is extrusion defects. This type of defect ni apa? Surface cracking.
occur when extrusion temperature, friction or speed is very high and this causes the surface temperature is rise significantly. Bila extrusion temperature, friction or speed terlalu tinggi, dia tiba-tiba kan, and then bila tiba-tiba tu temperature pun akan temperature dekat surface tu akan tinggi and then dia akan crack lah benda tu. Dia tiba-tiba saja. However, surface cracking may also occur at lower temperature where it has been attributed to periodic sticking of the extruded product along the die length due to the rapid extrusion pressure increase. Okay, and then to avoid this surface cracking, lowering the billet temperature and the extrusion speed. Okay, kalau extrusion speed dan juga billet temperature kita kurangkan, kita boleh kurangkan crack. Crack ni biasanya berlaku bila ada sudden temperature increase. Biasanya akan berlaku crack. Okay, dia macam tiba-tiba je kan, tiba-tiba je panas. Crack lah. Okay. Okay, this is the piping, the formation of sinkhole in the end of the billet. Kat sini lah, dekat billet, dekat end dia ada macam hole kat sini. Also known as a tailpipe ataupun fish tailing. Associated with direct extrusion. The flow metal pattern in extrusion tends to draw surface oxide and impurity toward the center of the billet. 1/3 of the extruded length of a product may contain this type of defect and need to be cut off as scrap. Maksudnya yang ni, you kena cut kat sini. So yang ni je kita ambil. Okay. To avoid this one, kita perlu modify the flow pattern to be more uniform, such as by controlling the friction and minimizing the temperature gradient. And then the surface impurity can also be removed by machining of billet. The billet surface, maksudnya sebelum kita buat extrusion, this billet ni ataupun you punya raw material ni, you kena ni dululah, kena grind dululah bagi cantik, kena machining dulu, kena buang segala impurity semua oxide. Use dummy block whose diameter is slightly less than the billet. Maksudnya kalau katalah ada dummy block dekat sini, kuranglah kita dapat piping. Ini kita punya puncher. Macam tu. Okay. This is the internal crack. Okay, internal crack ni kalau tahu kena belah lah, contoh macam ni kan. Melalui sama ada menggunakan kaedah ultrasonic tadi, ataupun kita menggunakan, kita belah cross section. Jadi kita nampak lah crack dia biasa je dia bentuk macam chevron. Ni bentuk chevron maksudnya chevron bentuk macam ni kan. Kan kalau tengok yang iklan chevron tu, dia akan chevron bentuk macam ni lah dia punya logo dia. Occur at the center of the extruded product, also known as a center cracking, center burst, arrowhead fracture or chevron cracking. Happen due to different in velocity and the tensile stresses in the center of the material. Maksudnya dekat center dia ni, dia punya velocity dan juga stresses dia berbeza. And then the tendency to chevron cracking increase if the two plastic zone do not meet. Unless the product are inspected, such internal defect may remain undetected. Ni tadi yang saya cakap tadi, internal cracking ni kita tak tahu. Melainkan kalau you buat services ataupun you you buat inspection. Bila inspection baru kita tahu. Kalau surface cracking tadi tak, walaupun you tak inspect, you nampak je dengan the naked eye. But then untuk internal cracking ni tak nampak. Kalau kita buat inspection, maintenance baru kita nampak. And then to avoid, make plastic zone can be made larger either by decreasing the die angle. Okay. Ni contoh-contoh central burst lah ni. Ataupun internal cracking. Kat tengah-tengah. Biasanya kita tak nampak. By increasing the reduction in cross section or both. Okay. Okay, tadi kita dah masuk continuous process untuk extrusion. Okay. So ini kita masuk drawing pula. Okay. Yang tadi extrusion tadi dia punya term lebih kepada kita tolak kan. Dia ada pressure yang tolak. Drawing ni pula adalah pressure yang kita tarik. Okay. What is wire drawing? Okay. Tadi kan kalau extrusion tadi force dia dekat sini. But then untuk yang drawing force dia dekat ujung ni. Dekat final product. The process of obtaining wire from rods of bigger dimension through the die. Dia sama je proses dia tapi ni lebih kepada nak jadikan wire. Or the process used to reduce cross-sectional area of wire by pulling wire through the die. Inilah pulling maksud dia. Increase strength and reduce ductility. Wire drawing is always cool working process. Biasanya cool lah. Dia tak macam extrusion tadi. Extrusion tadi dia ada hot, dia ada cool. Involve series of drawing process ataupun machine. Extrusion versus drawing. Extrusion ni adalah push. Maksudnya kita push kat sini tadi kan. Kita push. Tapi untuk drawing kita pull. Kita tarik. Itu beza dia.
Extrusion kita push, kalau drawing kita pull, tarik. Okay. This is the wire drawing process. Material should be ductile enough since it's pulled by the tensile forces. Okay. This is the contoh you punya box container. Ini ada lubricant lah. Yang ni dia punya starting coil. Okay. Ni drawn wire of the smaller diameter. Okay. So yang ni tadi diameter dia tinggi lah, besar ni katalah A0. Yang ni adalah AF. That's why dia kata drawn wire of smaller diameter. Maksudnya yang ni kita tarik lah. Kita tarik menggunakan ni lah. Draw block ni tadi. Draw block ni akan tarik. Pusing. Pusing dia macam ni. Okay. Should be ductile. Okay. Dia punya preparation anneal to provide necessary ductility. Maksudnya yang ni kita kena annealkan dia. Acid pickling cleaning to remove scale or rust on the surface that may affect the dye. Yang ni sebelum kita kena annealkan dulu. Lepas ini kita kena buat acid pickling. Acid pickling maksudnya menggunakan acid untuk kita buangkan dia punya impurities. And then lubricating process to reduce friction involves special method such as wet drawing, dry drawing ataupun metal coating. Wet drawing maksudnya menggunakan ni lah tadi. Menggunakan lubricant ni. Ataupun dry drawing maksudnya tak ada, tapi dry drawing tu kita tak ada lubricant, tapi benda ni kita coatkan dia dengan kita kena coating lah, tapi coating tu pun dengan solid lubricant sebenarnya. Kalau yang ni adalah biasanya liquid lubricant. Lubricant kita ada 3 jenis, liquid, solid dan juga semi solid. Contoh kalau liquid tu contoh macam oil, vegetable oil, minyak-minyak masak awak tu, itu adalah liquid. Kalau kata solid, contohnya you punya pensel. Pensel yang graphite depan tu kan, yang depan itu adalah solid lubricant yang graphite tu. Which mean ataupun kita boleh buat coating. And then semi solid adalah kepada grease. Dia ada macam paste sikit. Okay, this is the lubricated process. Inilah yang tadi saya cakap, wet drawing in which the dye and the rod are immersed completely in the lubricant. Oil lah. Dry drawing in which the surface of the rod to be drawn is coated with a lubricant by passing it through a box filled with lubricant, stuffing box. And then metal coating in which the rod or wire is coated with a soft metal such as copper or tin that acts as a solid lubricant. Yang tadi saya cakap solid lubricant. Ataupun you boleh gunakan graphite. Graphite adalah most popular solid lubricant lah. Note the material losses in ductility during the wire drawing process and immediate annealing is required to restore the ductility before being repeatedly drawn to bring the final size. Okay. Yes. Kelas. Okay, this is the apa kata, tadi kita ada extrusion force, sekarang kita ada drawing force. Dia punya equation dia sama saja. Melainkan yang tadi, kalau kita tengok tadi extrusion force, dia punya ni macam mana Okay, ni F A0 K ln A0 bagi AF. Kalau yang ni A0 bagi AF. AF A0 AF AF A0. Dia terbalik saja. Kalau yang tadi, yang ni kita ada K, tapi dia adalah Y, average true stress. Okay. Kalau yang tadi, yang extrusion tadi, AF ni adalah A0. Tapi ni adalah A final. Yang ni samalah ln A0 bagi AF. Ini adalah drawing force. Dia sama juga dengan extrusion, cuma dia terbalik je tadi. Yang ni tadi A0, yang ni tadi, yang kalau extrusion, ni adalah A0, kalau drawing ni adalah AF. Sebab dia terbalik lah. Kan, sebab ini drawing kita tarik. Maksudnya kita tarik, kalau awak nak cakap, kita tarik dekat main final. So that's why dia jadi AF. Kalau tadi, dan kalau extrusion tadi, kita pushkan dia dekat depan. So that's why dia mulakan dengan A0. Yang tadi adalah K, ni pun samalah, ni adalah true stress for average. But then untuk drawing, dia ada dua jenis equation. Satu equation ni, satu lagi, this is the most recent lah equation yang sekarang kita pakai. Yang mana dia masukkan where mu adalah coefficient of friction and alpha is the dye angle in radians. Ni, kita ada alpha ni. Maksudnya
untuk drawing force ni, untuk yang ni dia eliminate the coefficient operation, maksudnya dia kata dia assume that coefficient operation is zero. Maksudnya tak ada friction. Untuk yang ni. Tapi the current one ni kita assume yang ni tadi dia assume tak ada friction coefficient, tapi untuk yang the latest one ni kita assume ada friction coefficient. Of course lah, semua benda dalam dunia ni ada friction coefficient. It is impossible that friction is zero. It is impossible that friction is zero. Of course ada friction. Kalau tak ada friction, you tak boleh nak menulis, you tak boleh nak duduk. Even you tak boleh nak pegang something kot kalau tak ada friction. So dia dalam dunia ni friction is impossible is zero. Okay. So that, dan juga dengan diangle. Okay, ada triangle ni. So that you masuk je lah rumus. Okay, so that sekarang ni, okay, saya ada satu assignment untuk you all. Maksudnya dia adalah question. A round wire made of perfectly plastic material with a yield strength of 275. Yield strength maksudnya yang ni lah, Y average ni. Is being drawn from a diameter 2.5, ni adalah A0. To 1.5, ni adalah AF. Okay. With a draw die of angle, yang ni 15, the angle ni adalah 15, friction coefficient 0.15. Okay, using both drawing forces, yang ni lah using this equation, dengan this equation, estimate the drawing force required. Maksudnya, dengan ada jumlah nilai-nilai ini, you kirakan drawing force menggunakan force yang ni, dan juga menggunakan force yang ni. Okay, jadi you akan dapat lah. Contoh yang ni you akan dapat 20 Newton. Contoh Yang ni mungkin you akan dapat, dan dia kata comment the difference in your answer. Okay, yang ni mungkin you akan dapat katalah 10 Newton. Saya pun tak pasti yang mana satu lebih tinggi, mana satu lebih rendah. So that, bila dah dapat dua-dua ni, you compare and then you comment the difference. Kenapa dia rendah, kenapa dia tinggi. Macam tu. Boleh? Tapi bukan saya nak suruh you buat sekarang benda ni. Benda ni you pergi dekat YouLearn. Saya tunjuklah YouLearn. Sebenarnya kita dah habis dah. Apa-apa dekat video link kat sini. Kita YouLearn jap. Okay. You pergi YouLearn. Dekat week 5 ni, ada quiz. Quiz 2 ni. Kan? Ni dia kita punya lah. You klik dekat quiz 2 ni, sama je lah soalan dia sebenarnya. And then I nak you buat calculation untuk kedua ni, and then you upload. You upload dalam ni, tak boleh lah. Ni sebab saya punya sistem. Okay, try saya buatlah, jadikan sebagai student lah. Okay, bila student dekat week 5 ni, kan, you pergi pada quiz 2. Macam ni kan, kat mana nak submit? So, dia tak boleh buka ke? Dia saya sama boleh accept from Monday hari ni. Okay, start daripada 4 petang. Sekejap contoh, saya balik lah. Silap 4 petang pula. Dia 4 petang. Turn on. Adjust balik saya adjust. Sebab kita ada masa kan, 3 suku sampai pukul hari ni jugalah, hantar pukul 5 lah sebagai masa Save and display. Okay, ni kan. Okay, saya jadikan switch role as a student. Okay. So that, you pergi dekat quiz 2 ni. You jawab soalan ni. Dalam a piece of paper. And then you tangkap gambar ke ataupun apa ke and then you upload lah. You upload and then save change. Dah. Maksudnya you kena submit via this one.
Okay, untuk quiz 2 untuk hari ni you pergi pada YouLearn, you jawab the quiz 2 and then you upload you punya jawapan. Okay, saya bagi masa sampai sekejap. You kena jawab quiz ni sampai hari ni lah. From sampai pukul 5 petang hari ni. Okay. Kita pun ada masa dalam 15-45 minit lagi ni. Saya akan tutup Webex ni and then you terus jawab the quiz 2 dalam YouLearn ni and then you terus submit dalam YouLearn. Okay. Saya bagi masa sampai pukul 5 petang. Okay. Okay, doktor. So ada apa-apa? Okay, doktor. Okay. You buat quiz tu hari ni sampai hari ni je tau sampai pukul 5 petang. And then you upload lah dia punya tu. Okey, kalau tak ada apa-apa, sebelum tu esok sebab kita nak puasa kepada semua muslimin dan muslimat, selamat berpuasa. Kalau ada apa-apa salah dan silap, saya minta maaf lah. Okey. Dan kalau awak pun ada salah dan silap, saya maafkan saja. Okey. Okey, selamat berpuasa. Terima kasih. Terima kasih, doktor. Terima kasih, Terima kasih, doktor. Terima kasih, doktor.